Hello everyone. Welcome to another session on value and ethics. Today we will discuss about unit 1. Since we have all completed our syllabus, so let's start with our revision classes. So today we are focusing on unit 1. Let's get started. Before going in details of unit 1, I would like to tell you about our syllabus. As you all know that our syllabus is divided into 5 units. So today our main focus is unit 1. Simultaneously, more videos will be uploaded regarding the rest of the units. So follow the video lectures, and if you have any query, feel free to contact me. Okay. So in our syllabus, unit 1 is about introduction to value education. And today I have divided this unit into 3 sections. Number 1 is about value, number 2 about ethics, and number 3 is about value education. So right now we will focus on the values. So values. What is value? Value is defined as the principles and ideals that helps us in making judgment of what is more important. আমাদের কাছে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা কিভাবে আমি বুঝবো? By way of values, because values are those principles and ideals that helps us in making judgment of what is more important. Okay. Next, values are beliefs what is right and what is wrong and what is important in life. Values are such beliefs which is focused on what is right, what is wrong, and what is important in our life. Next, it is saying value literally means something that has a price, precious, dear, and worthwhile, and one is ready to sacrifice it. So basically, this third point is the dictionary meaning of the word value. The fourth point says that values are generalized standards by which people define what is good and what is bad. Values के अगर हमरा generalized standard बोलेও बोलছি যেটা আমাদেরকে help করে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ বোঝার জন্য. The fifth point says that the term value as can mean literally value or democratic value or religious value or life value or education value or moral value or human value. তারপরে বলেছি এক্সেট্রা। সো এই এক্সেট্রার মধ্যে অনেক কিছু পড়ে, স্পিরিচুয়াল ভ্যালু, ethical value, societal value, many other values which we have learned till date. So these are about values. Next point is about different types of values. আমাদের কাছে কি কি values এর আইডিয়া আছে সেটাকে নিয়ে একটুখানি বলা হয়েছে। यहाँ पे हम बोल रहे हैं different types of values के बारे में जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसको ही एक जिस्ट करके मैंने यहाँ पे बोला है. So you can see that I have selected 5 values. However, there are more values also. From our Indian constitutional values, we have gained idea about the social values, which you can see in the second topic of this point. So, social values are those values which put the rights of wider group of people first. মানে বেশি সংখ্যক মানুষের রাইটস এর ব্যাপারে, বেশি সংখ্যক মানুষের ভালোর ব্যাপারে কিন্তু সোশ্যাল ভ্যালুস গুলো ডিপেন্ড করে. This may include equality, justice, liberty, freedom, and national pride. These are often instilled into us when we were young. সেই ছোটবেলা থেকেই আমাদের মধ্যে ভালো মন্দ গুণ এইসবের ব্যাপারে আমাদের আইডিয়া দেওয়া হয়েছে. So we have gained this information since our early days. সেরকমই personal values are those values you take to yourself
and which constitute a critical part of your values and are apparent in attitudes, beliefs, and actions. So, what are our personal values can be learned more if you self explore yourself, or if you do self exploration. যত তুমি নিজেকে নিয়ে ভাববে, নিজেকে বুঝবে, ততই তুমি বুঝতে পারবে তোমার পার্সোনাল ভ্যালুস গুলো কি। Few of the examples is that our personal values include honesty, taking responsibility, becoming loyal, being loyal, এগুলো। এরপরে কি বলছে political values. Political values are basically the ideological beliefs about the best way to govern a country or organization. As for example, by way of welfare, democracy, and civic responsibility. So these are about the political values. Next, we have economic value. Economic value are those values which are surrounding the money factor. Okay, so the tax paying is a good thing. So it is coming under the economic value. Next is the religious value. Religious values are spiritual in nature and include beliefs in how we should live. So these are some of the examples of different types of values. So you can add more values if you can, as for example, moral values, human values, ethical values, and so on. Okay. So the next topic is about the characteristics of values. So today only in our online class, we have discussed about the characteristics of values. So if you have gained some idea, you can add this idea also to add more information in your answers. So from the screen, you can see that characteristics of values are divided into few points. One is saying that it changes over time. Next, it is saying that values form personality. Then it is saying that it determines the norms, rules, and roles of the individuals. So on, these are the characteristics of value. Next, we have, in a nutshell, about value. Value ki hote pare. These are the few examples of value. Respect for others is one of the value. Respect for yourself. তুমি অন্য কাউকে রেসপেক্ট দিচ্ছ, তুমি তোমাকেও রেসপেক্ট দিচ্ছ, এটাও কিন্তু একটা ভ্যালু। শোয়িং গ্র্যাটিটিউড টু আদার্স, সবাইকে গ্র্যাটিটিউড দেওয়া, সেটাও কিন্তু একটা ভ্যালু। থ্যাঙ্কস গিভিং যেটাকে বলে। তারপরে বলছে নেভার গিভিং আপ, কখনো থেমে যাব না, যদি কোথাও আটকে যাই আই উইল স্টার্ট আগেইন, সেটাও একটা ভ্যালু। নেক্সট হচ্ছে বিং অনেস্ট ইজ আ ভ্যালু। নেভার হার্টিং এনিওয়ান, কাউকে হার্ট করবো না, সেটাও কিন্তু একটা ভ্যালু। Next is about Indian value system. So Indian value system means the value system which is born and brought up in India, or you can say that the value system which the Indians has inculcated in us. Okay, so as you all know that India is a land of values. India एक land जहाँ पे values का बहुत ही importance है, and people try to follow some basic rules and regulations and principles and try to help each other in different ways, or in unique ways, or in similar ways. So what are few examples of Indian values? So I have provided here 5 values, but there are more also. Okay, so first I have talked about non-violence, ahimsa, কাউকে কোনো কিছু মারবো না, ধরবো না, এগুলো একটা ভ্যালু। এরপরে কি বলছি, স্পিরিচুয়াল ভ্যালুস। স্পিরিচুয়াল ভ্যালুস আর লাইক ফর এক্সাম্পল এনশিয়েন্ট, তুমি যদি হিস্ট্রিতে পড়ে চলে যাও, হিস্ট্রিতে অনেক সময় আমরা পড়েছি শ্রুতি, স্মৃতি, উপনিষদ, সেইগুলো থেকে, অথবা ভগবত গীতা, রামায়ণ, মহাভারত থেকে অনেক কিন্তু স্পিরিচুয়াল ভ্যালুস এর কথা আমরা জেনেছি, সেগুলোকে নিয়ে কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান ভ্যালুস। সো দিস spiritual values are basically the ancient Indian values. Justice ও কিন্তু one of them, because আমরা কিন্তু জাস্টিসের কথা প্রথম থেকেই শুনে এসেছি। এরপরে অনেস্টি, সত্যতা, সৎ হওয়া, এগুলোকে বলা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ভ্যালু সিস্টেম। নেক্সট আই হ্যাভ টোল্ড অ্যাবাউট ভ্যালু এডুকেশন। সো ভ্যালু এডুকেশন ইজ a modern Indian value system. Now we are trying to inculcate in the children, in the young minds, about the values through education. For example, we are having our syllabus on values and ethics. We are learning about values and ethics. This is also
value education. So this is a modern Indian value system. Next I have given you some examples of Indian value system in this point. Here you can see that a young person should always touch the feet of his elders. This is our Indian family value. আমাদের ফ্যামিলি থেকে আমরা কিছু ভ্যালু শিখি, সেই সব ভ্যালুজের কথা আমি এখানে বলেছি। हम अपने घर से भी कुछ सीखते हैं वैल्यूज के बारे में, यहाँ पे इसके बारे में ही हमने बोला है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट अ यंग पर्सन, যে ছোট সে কিন্তু বড়কে প্রণাম করে। দিস ইজ আ ফ্যামিলি ভ্যালু। It is also part and parcel of our Indian value system. Again, a young should never speak in high tone while talking with elders. जब हम बड़ों से बात करते हैं तब धीरे से बात करते हैं, हम ऊंची आवाज में बात नहीं करते, क्योंकि ये हमारा एक वैल्यू है जो हम हमारे घर से ही सीखते हैं। नेक्स्ट वी आर सेइंग दैट एवरी पीपल शुड रेस्पेक्ट वुमेन। You have to respect women. I'm not saying, the value system is saying. So you have to give respect, and you have to give respect to women, to yourself and to others. I am saying because this is, we have learned from our families that we have to respect people, respect ourselves, respect women. So it is one of the Indian value. Next, there are some more values. For example, people should always speak truth. সত্য কথা বলতে হবে, এটাও একটা ভ্যালু। এছাড়া কি আছে? People should try to engage in non-violent behavior. যেরকম গান্ধীজি আমাদের বলেছিল নন ভাইলেন্সের পথে চলতে, সেরকমই আমাদের ইন্ডিয়ান ভ্যালু সিস্টেমও কিন্তু সবসময় বলছে যে নন ভাইলেন্ট পথে চলো। This is also one of the information about your Indian value system and your Indian family value system. Next, আমরা কি জানতে পারছি? Other values that the parents impart in their children in India also form part of the Indian family values. ये जो एग्जाम्पल्स गुलो दिलाम, जो एग्जाम्पल्स मैंने अभी तक दिया है, ये छोड़ के बाकी जो वैल्यूज हमें हमारे पेरेंट्स ने इनकलकेट किया है या फिर कर रहे हैं, करते आए हैं, वो सब भी इंक्लूडेड है Indian family values में. So if a question comes, write a note on Indian value system. You can add about information of Indian value system, plus you can add information about Indian family values also. Okay. So next we will be talking about ethics. So I have given you some information point wise. You can check it from the screen that the term ethics is derived from the Unani word ethica, coming from another Greek word ethis, meaning custom or tradition. The term ethics may understood from which means certain rules. So basically ethics are rules and code of conducts which help us to live a positive life and which helps us to know what is wrong, what is right, and help ourselves to stay away from doing unethical work or immoral work. So from the points you can check all the things. Next we will focus on value education. So value education is the process by which people give moral values to each other. Value education, it is also meaning that value education in the children is being inculcated through the way of providing value education, because value education helps to inculcate in the children a sense of humanism, honesty, discipline, love, peace, and respect. So in the previous topic, when we were discussing about the Indian value system, I have told you that value education is a modern Indian value system. So since value education is a modern Indian value system, so we can say that it is a way to inculcate in the children humanism, honesty, discipline, life, love, peace, respect in them through
school courses or college courses, so that the children can gain idea from the school also, because from the home they are learning, plus they are learning from the school also, being a part and parcel of their course or curriculum. Next, I have said that it further means a process by which people could become concerned about the well-being and happiness of others as well. Next, value-based education is progressing throughout the world. সব countries কিন্তু value education একটা মাহাত্ম আছে. So every country has a importance of value education, because value education is more important, because nowadays if you are going to the school or college, you are gaining information from there also. So value education is becoming an important part and parcel of education or higher education. Next, we are saying that India, being known for introducing value, is also promoting value education in its schools and colleges. যেটা আমি আগে বলেছিলাম যে ইন্ডিয়া ইজ আ ল্যান্ড অফ ভ্যালুজ। সো ইন্ডিয়া যখন ল্যান্ড অফ ভ্যালু, সেখানে কিভাবে আমরা থেমে থাকতে পারি বলো? থামতে তো পারি না। For that reason, we have also introduced value education in different schools, colleges also, as per our curriculum and courses. The MHRD, the Ministry of Human Resource and Development, is actively taking steps to introduce values among various schools, teacher training centers, and other institutions, because it will help at large gain information about values. Next, various educational trust is also coming up to do the needful. MHRD, the higher authorities ছাড়াও কিছু educational trustও কিন্তু value education inculcate করার সাহায্য করছে। Next, need for value education. What is the need for value education? So correct identification of our aspirations can be gained by way of inculcating in us value education. তাই জন্যই কিন্তু আমি বলছি যে value education কেন প্রয়োজন। Value education is important because it helps us to inculcate in us and identify what is our aspiration or what should we do to gain or step towards our fulfillment of those aspirations. Next, বলছি understanding universal values to fulfill our aspiration in continuity. এছাড়া রয়েছে evaluation of our beliefs, technology and human values. This all are the need for value education. Next, we have basic guidelines for value education. So value education যখন আমরা provide করব, কি কি guidelines follow করতে হবে, সেই basic guidelines এর উপরেই এই স্ক্রিনটা দেখো। তুমি ফার্স্ট পয়েন্টে বলছে values should be universal, rational and available to all human beings. সো ভ্যালুসকে ইউনিভার্সাল হতে হবে, রেশনাল হতে হবে, আর সবার কাছে পৌঁছাবে এরকম ভ্যালুস হতে হবে। তারপরে কি বলছে, ভ্যালু এডুকেশন শুড বি ন্যাচারাল অ্যান্ড ভেরিফিয়েবল। তারপরে বলছে ভ্যালু এডুকেশন শুড বি অল এনকাম্পাসিং অ্যান্ড মাস্ট কভার অল ডাইমেনশনস অফ হিউম্যান লাইফ অ্যান্ড প্রফেশন। সো অল এনকাম্পাসিং মানে সবকিছু মিলিয়ে ভ্যালু এডুকেশনের মধ্যে সবকিছু আমরা পাবো, আর সবার জিসটা আমি ওখান থেকে বুঝতে পারবো যে কেন আমাদের এটা প্রয়োজন, কেন আমাদের প্রফেশন প্রয়োজন, কেন আমাদের হিউম্যান লাইফটা আরো ভালোভাবে কাটাতে পারবো আর কিভাবে কাটাতে পারবো। এরপরে কি বলছে, ইট শুড ইনক্লুড অল দ্য 4 levels of human life, namely individual, family, society and nature. So when we are inculcating value education students, we have to provide them information how they can include themselves in 4 different levels of their life. One is the individual level, then is family level, then is society level, and then is natural level. So নেচারের জন্য কি হেল্পফুল কাজ করতে পারে সেটাকে কিন্তু ভ্যালু এডুকেশন থ্রু দিয়ে বোঝাতে পারি আমরা। সোসাইটির জন্য সে কিভাবে ভালো কাজ করতে পারে যাতে সোসাইটিতে তার কাজের ইম্পর্টেন্স থাকে সেটাও আমরা বলতে পারি। ফ্যামিলিতে কি করা উচিত সেটাও আমরা কিন্তু ভ্যালু এডুকেশন থ্রু দিয়ে বলতে পারি। সেরকম ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে তুমি কি করতে পারো কি করতে পারো না সেগুলো আমরা ভ্যালু এডুকেশনের থ্রু দিয়ে বলতে পারি। এরপরে রয়েছে প্রসেস অফ ভ্যালু এডুকেশন। সো প্রসেস অফ ভ্যালু এডুকেশন is about understanding ourselves, our inspiration and our happiness. এছাড়া কি রয়েছে, to understand the goals of human life. এছাড়া কি বলছে, to understand the other entities in nature
the interconnectedness and coexistence and role of human beings in nature. And finally কি বলছে, to understand human harmony and the four levels of human living. So process কি হবে, নিজেকে বুঝবো, আমাদের অ্যাসপিরেশনকে বুঝবো, আমাদের হ্যাপিনেসকে বুঝবো, তারপরে কি বলছে আমাদের গোলস কি কি সেগুলোকে বুঝবো, তারপরে কি বলছে এই যে আমার সাথে নেচারের একটা সম্পর্ক আছে, আমার সাথে আমার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের একটা সম্পর্ক আছে, আমার সাথে আমার কলিগসদের একটা সম্পর্ক আছে, সেগুলোকে বুঝবো, সেগুলোকে আমরা আরো এক্সপ্লোর করবো, আর কি কি দরকার আরো হেল্পফুল হওয়া সবার কাছে সেটাকে বুঝবো। আর ফাইনালি কি বলছে, টু আন্ডারস্ট্যান্ড হারমোনি অ্যাট দ্য 4 লেভেলস অফ হিউম্যান লিভিং। সো 4 লেভেলস অফ হিউম্যান লিভিং কি বলেছিলাম, ইন্ডিভিজুয়াল, ফ্যামিলি, সোসাইটি অ্যান্ড নেচার। সেখানে একটা হারমোনি কিভাবে বজায় রাখবো সেটাকে বোঝা is one of the process of value education. So by this we are ending the unit 1 topics. So এরপরে আমি এখানে কিছু তোমাদের জন্য টাস্ক দিয়েছি, সেগুলো তোমরা আই থিঙ্ক এখন করতে পারবে, কারণ this all are being discussed in the classes, plus it is being discussed in today's lecture also. Try to solve these questions. There are only 3 questions. Try to solve these questions and study your value ethics. Or I'm just giving the acknowledgement because আমি তোমাদের একটু আগেই পড়ালাম যে গ্র্যাচুইট দেওয়া উচিত, so for that reason only, and for giving you an idea about not acknowledgement, I'm just providing you this. Next, finally, I am ending this lecture session today. Hope you stay at home and stay safe. If you have any query, let me know, and have a good night. Take care.